Hello everyone, welcome to my channel Russian Matryoshka, and today I will introduce you 50 Russian words that were influenced by English. That's right. So 50 Russian words that you already know because we just took them verbatim from English. Just use Cyrillic letters and that's it. That's all we did. Before I start, I wanted to point out one Russian pronunciation rule that is very important. Russian letter O is only pronounced when it's stressed. When it's unstressed, it's pronounced as A. So let's start, and I will teach you all of these words in the alphabetical order. All right, so let's start with буква А. Аутсайдер. Аутсайдер. Буква Б. Бойфренд. Бойфренд. Баксы. Баксы. Бойкот. Бойкот. And this is the first instance. The first O is not stressed. That's why I pronounce it as A. And the second O is stressed. And that's why I pronounce it as O. Бойкот. Брифинг. Брифинг. Бумеранг. Бумеранг. Буква Г. Гаджет. Gadget. Girlfriend. Girlfriend. Буква Д. Диджей. Диджей. Джинсы. Джинсы. Буква И. Имидж. Имидж. Буква К. Кастинг. Кастинг. Кекс. Кекс. Клозет. Клозет. In this instance, letter O is not stressed, and that's why once again I pronounce it as A. Clone. Clone. Here it's stressed. I pronounce it as O. Колумнист. Колумнист. Кроссворд. Кроссворд. Буква Л. Лобби. Лобби. Лоббист. Лоббист. Лидер. Лидер. Лузер. Лузер. Буква М. Мейнстрим. Мейнстрим. Мониторинг. Мониторинг. Буква Н. Know-how. Know-how. Буква П. Постер. Постер. Prime time. Prime time. Буква Р. Рейд. Рейд. Рейтинг. Рейтинг. Ремейк. Ремейк. Респект. Респект. Буква С. Саундтрек. Саундтрек. Сквер.
сквер, скрининг, скрининг, сленг, сленг, спикер, спикер, спич, спич, буква Т, тинейджер, тинейджер, ток-шоу, ток-шоу, трек, трек, буква F, фастфуд, фастфуд, фешенебельный, фешенебельный, финиш, финиш, фольклор, фольклор, фрилансер, фрилансер, буква Х, handmade, handmade, хит, хит, хот-дог, хот-дог, хулиган, хулиган, буква Ш, шоу, шоу, showman, showman. And that's it for today's lesson. Thank you so much. Please don't forget to like and do not forget to subscribe. Thank you and have a great day. Bye.